ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரியவா சரணம். ஓம் மகாபெரியவா பாதமே துணை. ஓம் மகாபெரியவா பாதமே கதி கதி. हर हर शंकर जय जय शंकर श्री Mahaperiyava charanam. Our thoughts become words. Words take the form of behavior. Behavior turn into habits, and habits morph into values. Finally, values are the ones that decide our destiny, how it should be. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன யோசிக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம பேசுறோம். If we think negatively, we become extremely sharp, and we tend to hurt somebody. If we think positively and we are peaceful from within, our words are a lot more sweeter. இல்லையா? மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துட்டு பீஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம யாரையுமே தப்பா சொல்ல மாட்டோம், யாரையுமே குத்து சொல்ல மாட்டோம். அதே நம்ம மனசு சரியில்லை, we have a lot of negativity within us, we have a lot of jealousy within us. இந்த factorsல இருந்ததுன்னா we always tend to be irritated, we always tend to be irked, and we feel jealous about others. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் நம்மளாம் அவளை தப்பா தான் சொல்லுவோம், அவளுக்குள்ள தப்பு கண்டுபிடிப்போம். அதனாலதான் it is extremely important to have control over your thoughts. Thoughts should be pure. மனசுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே பியூரா இருந்தாதான் வெளியில வார்த்தை வருதெல்லாம் நல்ல வார்த்தையா தான் வரும், கெட்ட வார்த்தை வரவே வராது. இந்த கல்யாண குணங்கள் சீரீஸோட அருமையே இதுதான், that it is morphing all of us, making our thoughts pure and ensuring that the words we speak, we weigh them before it leaves our lips. Words are extremely powerful. What we speak can either make someone extremely happy and joyful, or on the other hand, it can hurt somebody very badly. It can extract a life without our realization. That is the power of words. அதனாலதான் சொல்றோம், think before we speak. அந்த ஒரு adage, ஒரு proverb எல்லாருமே கேட்டிருப்போம். We need to weigh our words before we speak. ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இது. யார்கிட்ட வேணா எப்படி வேணா பேசுறது, எப்படி வேணா கத்துறது. இப்போ சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு கோவம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, வீட்டுல பெரியவா யாராவது இருக்கானா ஒரு குழந்தை யாராவது இருக்குன்னா நம்ம அவன் மேல கோவத்தை காமிப்போம். We speak left, right and center. We don't have control over these words. This habit of ours would tend to hurt somebody in the process. அதுதான் நம்ம ரொம்ப ஒரு closer. We need to check this. We need to keep a watch. We need to be wary of what we speak. The words we speak sometimes in anger might not be intended to hurt somebody, but it is just a way of releasing our weight. நம்ம கோவத்தை வெளியில எடுக்கிற ஒரு ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்ல we end up hurting so many people. இப்போ நிறைய பேருக்கு அம்மா அப்பாவோட சண்டை வரும், வீட்டுல ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் வரும், ஆர்குமெண்ட் வரும். அதுல குழந்தைகள் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப மோசமாவே சில சமயம் பேசிடுவாங்க without realizing what they are actually talking. For some parents it might really hurt them. அவளுக்கு இருக்கும், என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாலே என்ன. But for others it might not hurt them that much because they understand that நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம், அதனால தான் we are expressing it this way. But in the process of speaking like this to our parents, we fail to realize that this is not correct. இங்க ரைட் நம்ம பேரண்ட்ஸ்ட பேசிடுறோம், எங்கேயாவது நம்ம வேலையில வெளியில பேசிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். There might be people
who will not take it and who will be 10 times more sarcastic than what you have been. And that might in turn hurt you. So adanala, we have to make sure that we think correct, think right, and in the right direction to be able to speak those words out which don't hurt others but only spread immense joy and happiness around. நம்ம ஒருத்தருக்கு நல்லது செய்ய முடியாதுன்னா அவளுக்கு துரோகமும் செய்யக்கூடாது. பட் பெரியவா எப்பவுமே என்ன சொல்வா, நம்ம எப்பவுமே we should be ready to lend a helping hand to others. அதுதான் service is all about. அதுதான் volunteering is all about. We should make sure that this life is put to the correct use, which is to keep a control on the tongue. எனக்கே நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதை. A tongue is a sharp knife that can kill without bleeding. ரொம்பவே ஒரு உண்மையான ஒரு statement which is true. We can use our tongue in two ways. Either to create happiness in one's life, to see that smile on others' face, or hurt somebody or make them unhappy. We must constantly make sure that we don't make use of harsh words. Because once these words are spoken, they cannot be amended. You cannot undo them. Idla unnonu enna, we are the master of what we say until we utter it or express it. Once we deliver it, we are captive or mere slaves of it. Thus, it is extremely preeminent and predominant that we preserve our tongue. நம்மளுக்கு நாக்குல கண்ட்ரோல் இருக்கணும். நம்ம ஏதாவது நம்ம சொல்லணும்னா we must only take out good words and we should not even think of uttering ill words. We must always evaluate our words before they leave our lips. Sometimes silence is the best remedy, or it is better to be quiet in certain situations than replying back or using unfit words. Many a times it is better not to talk and say the unsaid words in haste, specifically when silence can speak those unspoken words. நம்ம எல்லாருமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And at any point in life, we must ensure நம்ம பேசுற வார்த்தைகள்லாம் it should only spread the element of euphoria and happiness around you. And whether consciously or subconsciously, you should never ever have the slightest thought of hurting somebody. Keep your thoughts clear. அதனாலதான் சொல்றது divinity-ல incline பண்ணணும். We should delve into divinity. We should meditate because that gives a lot of control over your thoughts. Our thoughts will be pure. It won't be intoxicated. Because many a times what happens is that the external forces that surround us tend to derail us when we tend to think correct. It will try its level best to move you from thinking correctly. On the time we need to be very strong, invincible and determined that whatever we think needs to be right, needs to be in the right direction, needs to be correct, needs to be positive, optimistic. இதெல்லாமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம இந்த சமுதாயத்துல நம்ம தன்னோட லைஃப் நீங்க பார்த்தேன்னா it will be fantastic. எந்த விதமான கஷ்டமும் வராதுங்க. Because உங்களை பார்த்து there will be so many people who will change themselves. And these are all small aspects of கல்யாணம் குணங்கள். இது எல்லாமே நீங்க ஒருத்தருக்குள்ள எப்போ நீங்க பாப்பீங்களோ அப்பதான் ஒரு ராமரோ சீதையோ ஆண்டாலோ பிறக்கிறார். அந்த அவதாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. We all are striving and yearning towards this, and we are very sure that with Periva's grace and blessings, we will soon reach the pinnacle, the apex of his grace, in the form of inculcating and possessing all these wonderful values and traits and attributes, and understanding in the Kaliyugathil Kalyanam Vidangaloda beautiful arume. Adoda enna importance nu namukku appadhaan puriyum. Once we have all these values within us, we
develop all these values within us. It is not easy, but if you make an earnest attempt, a sincere effort in this direction, anything is possible. கல்யாணம் குணங்கள் மாத்திரம் கிடையாதுங்க. லைஃப்ல எதை நீங்க எடுத்துட்டாலும் சக்சஸ்ன்னு வரணும்னா அதுக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் தேவை. யூ நீட் டு பி இண்டஸ்ட்ரியஸ். அந்த எலிமெண்ட் இருந்தாதான் எதுலயுமே வெற்றி கிடைக்கும். கல்யாணம் குணங்கள் series has that essence, has that importance, has that preeminence. அதனாலே இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாமே நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க, திருப்பியும் கேளுங்க. Make sure that it enters your soul. Once it is ingrained in our system, it will never leave your system, ever. We will remember all these points even before we think of doing something. அது 100 வாட்டி நம்ம யோசிப்போம், இது பண்ணலாமா வேண்டாமா, இது நல்லதா கெட்டதா, இது பண்றது அவசியமா இல்லையா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிச்சுட்டு தான் நம்ம பேசுவோம். So keep your thoughts in control, keep your thoughts correct, be on the path that is going to keep you thinking properly. You will automatically realize and see for yourself that the words that come out of your mouth are going to be good, are only going to be for the welfare of others. And the transformation நடக்க உங்களுக்கே தெரியாதுங்க. It is such a beautiful process, and I want all of you to experience this through these values and traits that we are discussing here on this platform of Kaliyugathil Kalyanam Gunanga. இதெல்லாமே நீங்க ஏத்துக்கங்க and see your life change for good. Till then, do take care of yourselves. Hara Hara Shankara, Jai Jai Shankara, Shri Mahaperiyava Charanam.